a very, very warm welcome to this event celebrating International Women's Day. All of the roundtables bring together women from academic, activist, political, cultural and civil society sectors to shine a light on the obstacles to women's ability to participate in politics. Notre amie Khaira Ilhian, avec qui nous travaillons dans ce projet de recherche, avait dit une fois tant que nous célébrons encore le 8 mars, ça veut dire qu'on est encore loin d'acquérir les droits que nous cherchons. Mais c'est quand même une journée dans laquelle nous nous réunissons pour faire le bilan, pour discuter, pour voir qu'est-ce qui reste encore à faire. Thank you all for making time to be with us. And I really trust that our conversations are going to be inspiring, but also something we can take forward to create change. So without further ado, let us begin with the first question. What to you, from your own lived realities and experiences, what is women's political participation and why is it important? The topic is actually related to how we look at the position of women in our society, about gender equality, about ending discrimination, because in the context of women in political participation, is really being part of that decision making so that we can actually end the discrimination and also the inequalities faced by women as well as men, because don't forget that we both sides do face discrimination, and there are layers and differences in the discrimination that we need to deal with, and we need to end those prejudices and discrimination. And I hope that with more women in politics, it means that we are part of the decision making to actually stop the discrimination. Par rapport à l'accès des femmes aux postes de décision, le combat des femmes pour l'accès aux postes de décision, c'est un combat qui dure plus de 40 ans. Les femmes marocaines ont commencé à s'intéresser à la chose politique, à aussi se présenter aux élections depuis 1960. C'est rare qu'on pense à ce processus historique. Il y a des fois que les gens disent que les femmes au Maroc ont commencé à s'intéresser depuis les années 2000. Non, pas du tout. Les femmes marocaines se sont présentées aux élections en 1960. En 1960, il y avait 14 femmes qui se sont présentées aux élections, et pas au niveau national, au niveau local. Je me suis intéressée spécifiquement à l'accès des femmes aux postes de décision parce que je milite dans le cadre d'une association qui a beaucoup travaillé au niveau du plaidoyer. Les contraintes, les obstacles qui font face à la participation politique des femmes sont aujourd'hui d'ordre social, d'ordre des mentalités, d'ordre de la formation des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez exactement? There are a lot of barriers, but in our society, and which these barriers hinder today the participation of women. If we look at Moroccan laws, for example, there is, if you like, or there are very interesting reforms as far as, or to help. There are reforms, and the aim of these reforms in laws is to encourage and help improve the participation of women in politics, but in vain. Are we today satisfied with what is happening or what we see on women's participation in politics? No, because the country has done reforms, interesting job, but together with this, the country has neglected something very important, which is to prepare society for this, to change, to work on changing people's mentalities, to work on the stereotypes in our society, which hinder the real participation of women in politics, to combat illiteracy. We ask women to join today. I have always used this terminology. The last moment they ask us to join without being prepared for that. Before even being able to talk about women in parliament, at the party level, it's really tough for women to break in because
there's a term we use called male gatekeeping, which essentially means that men hold the decision-making powers. And because of that, merit is not the metric currently. And we are seeing that in our system, male politicians are nominating and recommending other men to hold political positions which otherwise could have been occupied by women. And it's because a lot of these political party processes of nomination are just not transparent at all. Our understandings of it are really opaque at best. And it's because of this that no one is able to break into that very tight boys club that's happening at all levels of Malaysian politics. There's a few factors that become the barriers for the orang asli woman to participate in politics. The number one factor is basically because of the structural barriers. This is due to the thing that been ingrained, the gender responsibility, whereby male is considered the powerful one, and then while the woman are the one who actually just doing the domestic kind of work. So it's been in our tradition whereby most of the time previously the orang asli men will go out to hunter or gather the fruits while the woman will be at home cooking and attending to the children. So that is the has been ingrained in the orang asli society for so many years. And women also seen as only suitable to actually perform the only domestic responsibilities apart from actually be a part of the policy making for the whole community of orang asli. And the second factor basically is the lack of education between the orang asli women. Majority of orang asli women who are over the age of 30, basically most of them, they don't have a high education. They perhaps have the kind of primary education and secondary education, but for the rate of orang asli women to be in the university is very, very small. Et vous ne pouvez pas imaginer les problèmes que les femmes, surtout au niveau territorial, le niveau local, là où les femmes vivent dans les montagnes et aussi dans les douars, dans les quartiers, les femmes subissent des violences de la part de l'entourage et aussi subissent des violences de la part de leur famille, parce qu'il n'y a pas une sensibilisation large public auprès des familles pour accepter que les femmes choisissent ce milieu. C'est un milieu masculin. La politique, elle est connotée. Elle est connotée, il a une grande connotation là où il y a, c'est les hommes qui sont dans le politique. On a peu de femmes qui sont dans la politique. C'est pour cela que lorsqu'une femme, surtout au niveau rural, et aussi dans le cœur urbain, lorsqu'elle commence à faire carrière politique, elle trouve beaucoup de difficultés. Au niveau sociétal, ça veut dire au niveau de la société, au niveau communautaire et aussi au niveau de la famille. Mais effectivement, quand on voit, il faut avoir aussi l'endurance pour pouvoir résister au sein d'un parti politique, même qu'ils défendent les idées de gauche, les idées progressistes et tout ça, parfois on est déçu, parfois on est confronté à des situations de déception. Donc, il faut avoir en fait, comme on dit, nafas tawil pour pouvoir résister et passer par des épreuves parfois qui sont décevantes, voire même désolants. Quant à l'environnement, est-ce que les partis politiques sont aptes à accepter des femmes? Je dis que les partis politiques sont une image de la société marocaine. Donc, ce qui se passe dans la société marocaine, on peut le trouver dans les partis politiques également de différentes horizons, de gauche, de droite, de centre et tout ça. Donc, les femmes, elles doivent tout d'abord croire en leur capacité, en leur potentiel, en leur valeur ajoutée, en leur pouvoir également d'influencer l'action politique au sein de partis politiques pour pouvoir s'imposer et se confirmer dans un milieu à forte domination masculine.